So let's try to do few problems. So problems on generation economics. Okay. So first, just pause the video, try to attempt the question and check whether you are getting it right or not. So don't just blindly watch it like a cinema. సో సినిమాలో చూస్తే అంత బాగానే ఉంటుంది, లాజికల్గా లుక్స్ లాజికల్, అర్థమైనట్టే ఉంటుంది. కానీ వెన్ యూ ట్రై టు అటెంప్ట్ న్యూ క్వశ్చన్ యూ డోంట్ గెట్ ఇట్. సో కాబట్టి మీరు ఏం చేయండి అంటే క్వశ్చన్ చూడంగానే పాజ్ చేయండి, టైమర్ పెట్టుకొని సాల్వ్ చేయండి. ఇఫ్ దెన్ చెక్ ది సొల్యూషన్. ఓకే, స్టిల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ఆర్ యూ నీడ్ మోర్ క్లారిటీ, get back to me. I gave my Insta ID at the very beginning. Okay, chalo. So now let's try to solve the first question. So the connecting load of a consumer is 5 kilowatts, right? And its average load is 3 kilowatt. Its maximum load is 4 kilowatt. Find the demand factor. So first, what are the things given? Connecting load, right? Connecting load is given as 5 kilowatt. Okay, so average load. So load anna demand anna okate, they are interchangeable. Okay, don't get confused. So 3 kilowatt. Okay, next maximum load వచ్చేసి 4 kilowatt. సో మనకి ఏం కావాలి? డైవర్సిటీ, డిమాండ్ ఫ్యాక్టర్ కావాలి. సో డిమాండ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి ఫార్ములా? ఫస్ట్ లెట్ us గో టర్మ్ బై టర్మ్. సో ఏంటి కనెక్టింగ్ లోడ్ అంటే ఏంటి? ది సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ది పవర్ రేటింగ్స్ దట్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ది సర్క్యూట్, వెదర్ దే ఆర్ ఆన్ ఆర్ ఆఫ్. ఆన్లో ఉన్న, ఆఫ్ ఉన్న, ద టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ పవర్ రేటింగ్స్, అది కనెక్టింగ్ లోడ్. యావరేజ్ లోడ్ అంటే ఏంటి? యావరేజ్ లోడ్ అంటే ది టోటల్ ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్డ్ బై టోటల్ డ్యూరేషన్, అది యావరేజ్ లోడ్. మ్యాక్సిమం లోడ్ అంటే పీక్ లోడ్. సో మనకి ఏంటి డిమాండ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఫార్ములా ఏమొస్తుంది? మ్యాక్సిమం లోడ్ బై కనెక్టింగ్ లోడ్. మ్యాక్సిమం లోడ్ బై కనెక్టింగ్ లోడ్. ఓకే, మ్యాక్సిమం లోడ్ ఎంత? 4. కనెక్టింగ్ లోడ్ ఎంత? 5. సో వి గెట్ 0.8. సో దిస్ ఈస్ demand factor. Demand factor is always less than or equal to 1. Okay. Next, the area covered by the load duration curve is equal to. So load duration curve area enta. So em vastadi? So load on x axis, time on, sorry, load on y axis, time on x axis. So మనం జనరల్గా ఇవి చూసాం, లోడ్ డ్యూరేషన్ కర్వ్. సో ఈ ఏరియా అంటే ఏం వస్తుంది? సో ఫస్ట్ మ్యాక్సిమం డిమాండా? మ్యాక్సిమం డిమాండ్ అంటే ఏంటి? ఇందులో ఇది కదా మ్యాక్సిమం డిమాండ్, ఇది మ్యాక్సిమం డిమాండ్, రైట్? ఇది మ్యాక్సిమం డిమాండ్ ఆన్ లోడ్ కర్వ్. పవర్ జనరేటెడ్ లోడ్కి యూనిట్స్ ఏంటి? కిలోవాట్స్. సో ఇది పవర్, సో ఇది అవర్స్, రైట్? సో ఇది అవర్స్, ఇది కిలోవాట్స్. సో ఈ ఏరియా అంటే ఏంటి? ఈ ప్రోడక్ట్ కదా, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ వై. సో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ లోడ్ ఇంటూ లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ కదా ఏరియా అంటే, రఫ్లీ ఫర్ ట్రయాంగిల్. సో ఇట్ వాస్ కన్సిడర్ ఒక ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటే దీని ఏరియా ఎంత? లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ కదా. సో అంటే ఈ యూనిట్స్ ఇంటూ ఈ యూనిట్స్ ఉంటాయి. సో ఫ్రమ్ యూనిట్స్ యూ కెన్ మేక్ అవుట్. అంటే వీ నీడ్ టు గెట్ ద ఏరియా యూనిట్స్. ఏముంటాయి అంటే ఏరియా యూనిట్స్ కిలోవాట్ అవర్ ఉంటుంది. సో కిలోవాట్ అవర్ దేనికి యూనిట్ అంటే ఎనర్జీ, అంతే కదా. సో మనకు మ్యాక్సిమం డిమాండ్ ఏమో ఇది. పవర్ జనరేటెడా? కాదు. యావరేజ్ లోడా? యావరేజ్ లోడ్కి మళ్ళీ యూనిట్స్ ఏంటి? కిలోవాట్స్ వస్తాయి. ఎనర్జీ జనరేటెడ్, రైట్? సో ఎనర్జీ జనరేటెడ్ విల్ బి యువర్ ఆన్సర్. ఓకే, సో ది క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ సింపుల్. ఒకసారి మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతే యూ క్యాన్ డూ ఎనీ న్యూ క్వశ్చన్. So these are model questions actually. So few of them are repeated. Previous GENCO exams lo repeat ayinayi. So similar models are being given here. So be careful. So next, the maximum demand of a customer is 5 kilowatts. Okay, and his daily earning
and his daily energy consumption is 48 kilowatt hours. See, units of 48 the kilowatt hour, units of energy. Find the load factor. So మనకి ఏమి ఇచ్చాడు? సో ఫస్ట్ pause the video, try to solve and check whether you are getting it right or not. So if you still have any doubts, get back to. So maximum demand. So MD, maximum demand and maximum load and ఒకటే. Maximum demand is equal to 5 kilowatt. Okay. And his daily energy consumption is, so energy usage. So energy consumption is equal to 48 kilowatt hour. Right. Find the load factor. So మనకు load factor అంటే ఏంటి ఫార్ములా? So what all do we have? Load factor అంటే ఏంటి? Average load by average demand by maximum demand. సో మన దగ్గర maximum demand ఉంది, average demand కావాలి. సో average demand అంటే ఏంటి ఫార్ములా అంటే average demand. సో how do we get average demand? సో మనకి ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది కదా. సో ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్డ్, డైలీ ఎనర్జీ కన్జంప్షన్ ఇంత అంటే యావరేజ్ డిమాండ్ ఏంటి పర్ డే. సో యావరేజ్ డిమాండ్ పర్ డే ఏంటి? టోటల్ ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్డ్ బై టోటల్ టైం టేక్, అంతే కదా. సో 48 కిలోవాట్ అవర్ బై డైలీ ఎన్ని అవర్స్ ఉంటాయి మనకు? 24 అవర్స్ ఉంటాయి, రైట్. సో 2 కిలోవాట్ ఈజ్ ది average demand. So average demand we got it 2, maximum demand we have 5. So what do we get? We get 0.1. So that's how we need to proceed. Okay. Next, daily energy produced in a plant is 48 kilowatt hour at a load factor of 0.5. What is the maximum demand of the plant? Okay. సో లెట్స్ సీ. సో ఏమంటున్నాడు? డైలీ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్. సో ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్డ్ అన్న ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్డ్ అన్న సేమ్ మీనింగ్. సో మనం జనరేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే ప్రొడ్యూస్డ్, కస్టమర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్. సో ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్డ్. సో ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 48,000 kilowatt hour. Okay. Next, load factor. Load factor is given as 0.5. Okay. So then what is the MD of plant? So MD and the maximum demand. The MD అడుగుతున్నాడు. What is the maximum demand of plant? So మనకు load factor అంటే ఏంటి ఫార్ములా? So load factor is equal to average demand by maximum demand కదా, రైట్. సో మనకి ఏంటి లోడ్ ఫ్యాక్టర్ తెలుసు, యావరేజ్ డిమాండ్ కనుక్కోవాలి. సో హౌ డు యూ ఫైండ్ యావరేజ్ డిమాండ్? సో యావరేజ్ డిమాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్ ఇందాక ప్రాబ్లం లానే ది ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్డ్ ఆర్ కన్జ్యూమ్ ఇన్ ఏ డే energy by total duration and in a day 24 hours, అంతే కదా. సో దిస్ ఈజ్ ఎంటైర్ ఒక రోజులో ఇదంతా జరుగుతుంది. సో ఎనర్జీ అంతా 48,000 kilowatt hour by 24 అంటే ఏంటి? 2000 kilowatt hour. 2000 kilowatt ఏంటి? యావరేజ్ డిమాండ్. ఓకే. సో నా ఇప్పుడు ఏంటి? మనకు మ్యాక్సిమం డిమాండ్ కావాలి, అంతే కదా. మ్యాక్సిమం డిమాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యావరేజ్ డిమాండ్ బై లోడ్ ఫ్యాక్టర్. సో యావరేజ్ డిమాండ్ ఎంత? 2000. సో లోడ్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత? 0.5. సో మనకి ఏమొస్తుంది? maximum demand is equal to 4,000 kilowatts, right? So this is our final answer. అడిగింది what is the maximum demand of the plant, right?
So that's how you need to proceed. So first pause the video, check the solution, try చేయండి, see whether you are getting it right or not. See, you may have different methods, but arriving to the solution is important. Okay. The next question. To have lower production cost per unit, the load factor and diversity factor should be option A, load factor high, diversity factor low, load factor low, diversity factor high, both. ఏంటి సే ఈ లోడ్ ఫ్యాక్టర్ కి డైవర్సిటీ ఫ్యాక్టర్ కి కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కి ఏంటి రిలేషన్? సో ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, load factor is directly proportional to diversity factor is inversely proportional to cost. Relation undi, like I have made you write in notes. So load factor is directly proportional to diversity factor is inversely proportional to cost. So load factor diversity factor perigute cost taggudi anna. So load factor and diversity factor should be as high as possible. Right? So what is the maximum value of load factor? Load factor is always less than or equal to 1. ఎందుకు లోడ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి? లోడ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి? మాక్సిమం యావరేజ్ డిమాండ్ బై మాక్సిమం డిమాండ్, యావరేజ్ డిమాండ్ బై మాక్సిమం డిమాండ్. ఓకే, లోడ్ ఫ్యాక్టర్. సో లోడ్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు యావరేజ్ డిమాండ్ బై మాక్సిమం డిమాండ్. నెక్స్ట్ డైవర్సిటీ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి? One, you need to recall the sum of all individual peaks, sum of all individual peaks by maximum demand on the curve. Maximum demand on the load curve. Sum of individual peaks of demands by maximum demand. Okay, that gives us diversity factor. So diversity factor is always greater than 1, greater than equal to 1. ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత మంచిది డైవర్సిటీ ఫ్యాక్టర్. ఇది బేసికల్లీ ఈ రెండు ఏం చెప్తాయంటే, లోడ్ ఫ్యాక్టర్ కానీ డైవర్సిటీ ఫ్యాక్టర్ కానీ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అనమాట. సో ఇవి ఎక్కువ ఉంటే ప్లాంట్ ఈస్ బీయింగ్ యూటిలైజ్డ్ మోర్, లేదు అంటే ఏమవుద్ది అంటే లైక్ ప్లాంట్ రిమైన్స్ ఐడిల్. ఎట్లా చెప్తున్నాం మనము అంటే, మనకు మ్యాక్సిమం ఎర్లీ మార్నింగ్ 12 నుంచి మార్నింగ్ 6 వరకు ఆఫ్ పీక్ అంటారు దీన్ని. సో ఈ టైంలో మనకు ఏముండదు, ఏమంటారు, పవర్ కన్జంప్షన్. సో పవర్ కన్జంప్షన్ ఏముండదు కాబట్టి ఈ టైంలో ప్లాంట్ రిమైన్స్ ఐడిల్, ఎందుకంటే లోడ్ ఉండదు, ఇప్పుడు వాడరు కాబట్టి ప్రొడక్షన్ జరగదు. సో అలా ఖాళీగా ఉంటే వేస్ట్ కదా. సో యూ బాట్ ఏ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఐడిల్ ఫర్ ఎ గుడ్ హాఫ్ ఆఫ్ ది డే, అది ఐడిల్గా ఉంటుంది. సో ఓన్లీ మనకు మ్యాక్సిమం ఎక్కడ పని చేస్తుంది అంటే ఈవినింగ్ 6 నుంచి నైట్ 10 PM వరకు మ్యాక్సిమం ఏమంటారు రన్నింగ్ ఉంటుంది, మ్యాక్సిమం కన్జంప్షన్ పవర్ ఉంటుంది. సో నువ్వు అంత పెద్ద ఎక్విప్మెంట్ కానీ ఓన్లీ 6 to 7 hours దాన్ని ఫుల్ కెపాసిటీలో వాడితే వేస్ట్ కదా. మిగతా టైం అంతా అది ఖాళీ ఉన్నట్లే కౌంట్ అవుతుంది. సో అలా కాకుండా నువ్వు ఎన్ని అవర్స్ దాన్ని ఫుల్ కెపాసిటీతో రన్ చేస్తే అంత ఎక్కువ యు ఆర్ గివింగ్ వర్క్ టు ఇట్, అన్ని ప్రాఫిట్స్ యూ కెన్ జనరేట్. అంటే ది అమౌంట్, ది కాస్ట్ పర్ యూనిట్ రెడ్యూసెస్ దట్ మచ్ అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ both need to be high. Okay, next, in a power plant the reserve generating capacity that is not in service but in operation is called. అసలు ఏమంటారు ఫస్ట్, రిజర్వ్ అంటే ఏంటి? ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీ is equal to maximum demand plus reserve. Hope you remember this formula. Installed capacity is always greater than maximum demand. ఎందుకంటే లైక్ మనం ఒక ప్లాంట్ని ఎప్పుడైనా కట్టేటప్పుడు ఒక 15-20 years అహెడ్ ఆలోచించి కడతాం. అంటే ఈ రోజున్న పవర్ డిమాండ్ కంటే ఎక్కువ అజ్యూమ్ చేసుకొని కడతాం. ఎందుకు అంటే
యాజ్ ఇయర్స్ పాస్ ఆన్ ది పవర్ డిమాండ్ ఇంక్రీజెస్. కొత్త ఇండస్ట్రీస్ వస్తాయి, కొత్త హౌస్ హోల్డ్స్ వస్తాయి, ఓకే, న్యూ అప్లియన్సెస్ వస్తాయి. సో ఆబ్వియస్లీ పవర్ డిమాండ్ పెరుగుద్ది. కాబట్టి వి ఇన్స్టాల్ ఏ కట్టేటప్పుడు వి ప్లాన్ ఫర్ బిగ్ దాన్ ది maximum డిమాండ్ అన్నమాట. సో ఎక్స్ట్రా డిఫరెన్స్ వచ్చేసి రిజర్వ్ దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ వెన్ పీక్ లోడ్ వచ్చినప్పుడు ఆ రిజర్వ్ని వాడుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇప్పుడు రిజర్వ్ 0 అయితే ఇన్స్టల్ కెపాసిటీ ఈక్వల్ మ్యాక్సిమం డిమాండ్ అయితే. సో ఇప్పుడు రిజర్వ్లో మనకు 4 టైప్స్ ఉంటాయి: హాట్, కోల్డ్, స్పిన్నింగ్, ఆపరేషన్. సో ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడు, దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ సర్వీస్ బట్ ఇన్ ఆపరేషన్. సో మనకు హాట్ అంటే ఏంటి, దట్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ అండ్ నాట్ కనెక్టెడ్ టు లోడ్. జస్ట్ స్టార్టెడ్, లోడ్ కనెక్ట్ కాల. కోల్డ్ అంటే అసలు స్టార్టే కాల, పక్కకు ఉంది, ఊరికే స్పేర్ ఎప్పుడైనా వాడుకోవడానికి ఉంది. స్పిన్నింగ్ అంటే ఏంటి, రెడీ టు కనెక్ట్, స్టార్టెడ్ అండ్ రెడీ టు కనెక్ట్. ఆపరేషన్ అంటే లోడ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ కనెక్టెడ్. సో మనకేంటి, విచ్ ఈజ్ ఇన్ సర్వీస్, విచ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ సర్వీస్ బట్ ఇన్ ఆపరేషన్ అంటే స్పిన్నింగ్ వస్తుంది అనమాట. సర్వీస్లో లేదు అది, అంటే లోడ్ ఇంకా కనెక్ట్ అవ్వలేదు, బట్ ఇన్ ఆపరేషన్. సో ది ఆన్సర్ ఇస్ స్పిన్నింగ్. ఓకే, సి. నెక్స్ట్, పవర్ ప్లాంట్ with load factor 0.75. So load factor is equal to 0.75. Okay, given. Produces energy of 24,000 kilowatt. So energy produced, we produced is equal to 24,000 kilowatt hour. Units మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. With maximum demand 8 megawatts. Maximum demand. సో ఇక్కడ మెగావాట్స్ ఇచ్చింది, 8 megawatts. ఓకే, బీ కేర్ఫుల్. ఫర్ ఏ పీరియడ్ ఫర్ హౌ మెనీ అవర్స్ ద ప్లాంట్ హ్యాస్ టు బీ ఇన్ ఆపరేషన్. సో ఒక డేలో ఇంత జరుగుతుంది, అప్పుడు మన ప్లాంట్ ఎన్ని గంటలు పనిచేయాలి. ఓకే, సో కన్సిడర్ దిస్ as a period to be సింగిల్ డే, వన్ డే అనుకోండి. సో వాట్ ఈస్ ది ఎన్ని గంటలు పనిచేయాలి ప్లాంట్ ఈ ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి, 28,000 kilowatt hour. సో మనకి ఏంటి లోడ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే మనకు ఫామ్లో ఉంది, ఏంటి అది, లోడ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే యావరేజ్ డిమాండ్ బై మ్యాక్సిమం డిమాండ్ కదా. అవును, సో మనకి ఏంటి మ్యాక్సిమం డిమాండ్ ఉంది 8 megawatts, 0.75 ఇంటూ 8 megawatts ఉంది. సో కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కిలోవాట్స్. సో 8,000 kilowatts చేస్తే మనకి యావరేజ్ డిమాండ్ వస్తుంది కిలోవాట్స్లో. సో మనకి యావరేజ్ డిమాండ్ ఏమొస్తుంది, 6,000 kilowatts. సో ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై, సో 0.75 3/4 రాసుకోవచ్చు, 4 2 8, 3 2 6. సో 6,000 kilowatts యావరేజ్ డిమాండ్, రైట్. సో నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి, సో ఎన్ని గంటలు పనిచేస్తుంది. సో ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యావరేజ్ డిమాండ్ ఇంటూ టైం టేకెన్, అంతే కదా. సో ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్డ్ ఏముంటుంది, 24,000 kilowatts. ఓకే, 24,000 kilowatt hour. యావరేజ్ డిమాండ్ ఏంటి, 6,000 ఇంటూ టైం. సో వాట్ ఈస్ ది టైం, 4 hours. సో మనకు ఇంత 24,000 kilowatt hour ఎనర్జీ కావాలి అంటే ద ప్లాంట్ షుడ్ రన్ ఫర్ 4 hours. సో జనరల్లీ 1 day తీసుకుంటాం పీరియడ్, యూ నీడ్ నాట్, ఈ కేసులో అవసరం లేదు. ఓకే, ఇఫ్ మెన్షన్ యూ టేక్, ఎల్స్ అవసరం లేదు. ఇక్కడ మనకు అక్కడ ఏం అవసరం రాలేదు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ది ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు ప్రొడ్యూస్ 24,000 kilowatt hour is 4 hours. So that is the answer. So these are few sample model questions. So few of them are repeated. My previous questions ఉన్నాయి, దాన్ని మాడిఫై చేసి ఇచ్చాను. So these are few questions. Let's try to practice
more problems, and if you have any doubts, please get back to me. Okay. Now let's try to see few more problems. Okay. So what does this question say? So the maximum demand of a power plant is 54 megawatts, right? So the maximum demand is 54 megawatts. Okay. So if the capacity factor is 0.75, capacity factor, plant capacity factor is 0.75. Okay. First, let us write given data. Next, utilization factor is 0.9. Utilization factor is 0.9. Okay. Then plant capacity is being asked. Okay, let's see what all can be done. The plant capacity. So plant capacity and the plant capacity and the next load factor. So these two are being asked. So now let's see what all can be done using the given data. So first, what do you mean by plant capacity? So plant capacity ante manaki em vastundi? So plant capacity ante what do we have plant capacity? సో మనకు ఏ ఫార్ములాస్లో ఈ ప్లాంట్ కెపాసిటీ ఉందో ఫస్ట్ అది చూద్దాం. ఓకే, మనకు రెండు వి గాట్ టూ థింగ్స్ రైట్. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి కెపాసిటీ ఫ్యాక్టర్. సో కెపాసిటీ ఫ్యాక్టర్ ఫార్ములా ఏంటి? యావరేజ్ డిమాండ్ బై యావరేజ్ లోడ్ ఆర్ యావరేజ్ డిమాండ్ బై ప్లాంట్ కెపాసిటీ. సో ఇక్కడ ఉంది మన ప్లాంట్ కెపాసిటీ. ఓకే, ఇంకా నెక్స్ట్ యూటిలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్. యూటిలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి? మ్యాక్సిమం డిమాండ్ బై ప్లాంట్ కెపాసిటీ. సో ఇక్కడ కూడా ఉంది మనకు. సో మనకు గివెన్, సో మనకు ఇక్కడ ఉంది ప్లాంట్ కెపాసిటీ. సో మనకు గివెన్ ఏంటి? మ్యాక్సిమం డిమాండ్ ఉంది. సో మ్యాక్సిమం డిమాండ్ వీ హ్యావ్ హియర్. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఫార్ములా వి గెట్, మనకి ఏం కావాలి? ప్లాంట్ కెపాసిటీ. సో ప్లాంట్ కెపాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు maximum demand by utilization factor. There. So right. So what do we get? So maximum demand and the 54 by utilization factor 0.9 అంటే ఏంటి? 60. So we got plant capacity as 60 megawatts. So ఇక్కడ మనకు 60 megawatts వస్తుంది, రైట్? సో ఇంకా నెక్స్ట్ లోడ్ ఫ్యాక్టర్. సో లోడ్ ఫ్యాక్టర్ వి నో ది ఫార్ములా. లోడ్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, లోడ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి? లోడ్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యావరేజ్ డిమాండ్ బై మ్యాక్సిమం డిమాండ్ కదా. సో మనకు మ్యాక్సిమం డిమాండ్ ఉంది. We have maximum demand readily available 54. సో మనకి ఏంటి? యావరేజ్ డిమాండ్ కావాలి. యావరేజ్ డిమాండ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? వి గెట్ ఫ్రమ్ కెపాసిటీ ఫ్యాక్టర్. సో యావరేజ్ డిమాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెట్స్ రైట్ హియర్. సో యావరేజ్ డిమాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి ఫార్ములా? CF into PC. Okay. So what is CF? CF అంటే ఏంటి? కెపాసిటీ ఫ్యాక్టర్ 0.75 into plant capacity ఎంత? Plant capacity we got 60, right? 60 మనకి ఎంత వస్తుంది? ఇది approximately 3/4 into 60, right? So 45 వస్తుంది. 60 80, 180/4, 90/2, 45. సో యావరేజ్ డిమాండ్ అంతా 45. సో 45. సో 45/54, 9 5 45, 9 6 54.
So what do we get? Load factor as 5/6. The load factor is always less than or equal to 1. Okay, so that's how we need to solve. So right, next question. So industry has a daily load pattern of 2000 kilowatts. Okay, so daily load pattern of 2000 kilowatts for 12 hours and 1000 kilowatts for 12 hours. Okay, so what is being asked? So మనం 12 hours కి 2000 ఉంది. Next 12 hours కి we have 1000 watts, 1000 kilowatts. Okay, so given MD అంటే ఏంటి? maximum demand వచ్చేసి 3000 kilowatts ఇచ్చాడు, right? So next, what is load factor? So load factor formula average demand by maximum demand. Okay, so LF is equal to average demand by maximum demand. So we have maximum demand readily available. Maximum demand ఉంది ఇక్కడ. So average demand ఎలా అనుకుంటాం? So average demand, so ఎట్లా వస్తుంది అంటే average demand is equal to, సో 12 hours వచ్చేసి 12 hours 2000 ఉంది, 12 hours 1000 ఉంది. సో ఈ రెండింటి యావరేజ్ తీస్తే సరిపోద్ది మనం, అంటే అదే యావరేజ్ డిమాండ్. ఇదే డిమాండ్ డైలీ లోడ్ ప్యాటర్న్ అంటే అదే కదా. యావరేజ్ లోడ్ అన్నా, యావరేజ్ డిమాండ్ అన్నా, లోడ్ అన్న డిమాండ్ అన్న ఒకటే. సో అలా మనకు we need to find the average. So 2000 into 12 hours plus, so energy, total energy we are trying to find 1000 into 12 hours by 24 hours per day లో చేస్తే మనకు we get 1500 watts, 1500 kilowatts. So అదే మనం here we try to apply. So average demand ఎంత 1500 by maximum demand ఎంత 3000, మనకేం వస్తుంది 0.5 వస్తుంది. So the load factor is 0.5. So load factor is always less than or equal to 1, right? So this is how you need to approach a problem. Chala, next. So here we got a diagram. So ఏమంటుంది question? Load curve of a power system is shown. So this is the load curve. Load on y-axis, time on x-axis. Okay. The plant use factor is 0.6. Okay. Find its reserve capacity. What is its reserve capacity? So first, let's try to write the data given. So ఏం అడుగుతున్నాడు? రిజర్వ్ కెపాసిటీ అడుగుతున్నాడు. సో మనకు ప్లాంట్ యూజ్ ఫ్యాక్టర్ ఇచ్చాడు. సో ప్లాంట్ యూజ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి? ఫార్ములా ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్డ్ by maximum energy that can be produced. Maximum that can be produced. So how do we get the energy produced? Plus energy produced or consumed ante the area under graph, right? Area under graph by maximum that can be produced. So we need to find that maximum that can be produced ante enti capacity into total time ante da. Maximum that can be produced ante capacity into total time, capacity of the plant into total time. మనకు ఆల్రెడీ ప్లాంట్ యూస్ ఫ్యాక్టర్ ఇచ్చిండు. ఏమి ఇచ్చిండు? 0.6 ఇచ్చిండు. సో 0.6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా కనుక్కొని నెక్స్ట్ కెపాసిటీ బై టైం. సో ఇట్స్ రిజర్వ్ కెపాసిటీ. సో మనకు కావాల్సిన రిజర్వ్ కెపాసిటీ ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ మనము ఫుల్ కెపాసిటీ కనుక్కుంటాం ఇక్కడ నుంచి. సో విల్ ఫైండ్ ది ఫుల్ కెపాసిటీ ఫ్రమ్ హియర్. కనుక్కొని అందులోంచి వి రిమూవ్ ది మాక్సిమం డిమాండ్ చేస్తే వచ్చేది రిజర్వ్ కెపాసిటీ, అంతే కదా. కెపాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాక్సిమం డిమాండ్ ప్లస్ రిజర్వ్.
సో మనకు మాక్సిమం డిమాండ్ తెలుసు, ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది, ఇది 60 కదా, మాక్సిమం డిమాండ్ 60 పీక్ డిమాండ్. సో కెపాసిటీ తెలుసు, ఇంకా రిజర్వ్ ఆ రెండు డిఫరెన్స్ రిజర్వ్. సో లెట్స్ ట్రై టు ఫైండ్ ఫస్ట్ ఏరియా. ఏరియా అనుకోండి, ఎట్లా వస్తుంది ఏరియా మనకు. సో ఇక్కడ మనం లెట్స్ ట్రై టు డివైడ్ ఇట్ ఇంటూ 4 పార్ట్స్. సో 1 2 3, ఇది మొత్తం ఒకటి, ఇది మొత్తం 4th పార్ట్ అనుకోండి. సో ది ఏరియా ఆఫ్ 4 పార్ట్స్. సో ఫస్ట్ 4th పార్ట్ ఏరియా ఎంత. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి విల్ ట్రై టు ఓకే 1 నుంచి వద్దాం. హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హాఫ్ ఇంటూ 8 ఇంటూ 40. ఓకే, సో హాఫ్ ఇంటూ 8 ఇంటూ 40 ప్లస్ సెకండ్ది ఏమొస్తుంది, సెకండ్ది. సో మనకు 40 ఎట్లా వచ్చిందంటే 60 మైనస్ 20, ఇది 40, ఇది 40, ఇది 8. సో ఇది ఎంత, ఇది 8, ఇది మళ్ళీ 40. సో 8 ఇంటూ 40, సో 8 ఇంటూ 40, సో 8 ఇంటూ 40. నెక్స్ట్ ఇంకేముంది, నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ట్రయాంగిల్, మళ్ళీ ట్రయాంగిల్. సో ఇది కూడా అంతే, హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ 8, హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఎంత 16 నుంచి 24 అంటే 8 సేమ్ 40. సో హాఫ్ ఇంటూ సేమ్, సో హాఫ్ ఇంటూ 8 ఇంటూ 40. ఓకే, సో ఇవి 3. 4th వన్ వచ్చేసి కంప్లీట్ రెక్టాంగిల్ ఉంది. 4th వన్ ఏంటి, ఇది. సో ఇది ఏంటి 24 ఇంటూ ఇది 24 ఇంటూ ఇది 20, అంతేగా, ఈ హైట్ 20. ఇది 4th అనేది వీఆర్ గివింగ్ నెంబరింగ్ 24 ఇంటూ 20. సో వాట్ డు వి గెట్, 24 ఇంటూ 20. సో ఇది ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్డ్. సో మ్యాక్సిమం దట్ కెన్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ ఎంత, సి, అదే కెపాసిటీ. సో వాట్ ఇస్ ది టైం టేకెన్, 24 hours. అంతే కదా, మనం ఈ గ్రాఫ్ మొత్తం వీఆర్ డ్రాయింగ్ ఇట్ ఫర్ 24 hours. సో ఇఫ్ యూ ట్రై టు సింప్లిఫై ఇట్, what will you get, you will get something as ఏమొస్తుంది అంటే 1120 వస్తుంది మనం. 1120 by capacity into 24 వస్తుంది into 0.6. This is something we get. Try to do even just addition, subtraction, addition, multiplication కదా. సో ఏమొస్తుంది నెక్స్ట్, సో ఇక్కడ నుంచి సో మనకు ఏంటి, కెపాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుద్ది, జస్ట్ బేసిక్ క్యాలిక్యులేషన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి మన కెపాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1120 by 0.6 into 24 చేస్తే మన కెపాసిటీ 77.6 megawatts వస్తుంది. 77.6 megawatts. ఓకే, సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి, రిజర్వ్. సో రిజర్వ్ అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకు, కెపాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు maximum demand plus reserve, right? So ఇక్కడ నుంచి we'll try to find out what reserve means. So reserve అంటే capacity minus maximum demand. సో ఏమొస్తుంది, capacity minus maximum demand చేస్తే కెపాసిటీ 77.6, maximum demand 60. ఎట్లా రాస్తున్నాం 60 అంటే maximum demand, గ్రాఫ్లో ఎంత maximum demand 60 కదా, ఇది maximum demand ఎంత 60 చేస్తే మనకు 17.6, you get 17.6, get 17.6. Okay, so that's how we need to find the reserve. So the reserve capacity is 17.6 megawatts. ఎన్ని మెగావాట్స్ అని ఉన్నాయి కదా, కాబట్టి ఇది కూడా మనకు
మెగావాట్స్లోనే వస్తుంది. సో మనకి మెగావాట్స్ ఉంది. సో మెగావాట్స్లోనే వస్తుంది ఆన్సర్. సో రైట్, విల్ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. So the maximum demand of a power generating station is 500 megawatts. Okay. The maximum demand given, maximum demand is equal to 500 megawatts. Okay. Next, load factor. Load factor is equal to 0.75. Okay. Next, plant capacity factor. Plant capacity factor. So capacity factor unna, plant capacity factor unna anta okate. So అది కూడా సేమ్ 0.75 ఇచ్చింది. ఓకే. నెక్స్ట్, determine the reserve capacity. So once again he is trying to ask what is reserve capacity of the plant. Reserve capacity, ఇన్స్టాల్ కెపాసిటీ రెండు వేరు. కెపాసిటీ అనేది ఊరికే ఇక్కడ వాడుతున్నాడు అన్నమాట, జనరల్ టర్మ్. కానీ రిజర్వ్ కెపాసిటీ ఇఫ్ యూ ట్రై టు యూస్ సపరేట్. సో రిజర్వ్ కెపాసిటీ, ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీ, ఇఫ్ యూ ట్రై టు యూస్ దట్ వే దే ఆర్ డిఫరెంట్. సో వాట్ ఈజ్ రిజర్వ్ అని అడుగుతున్నాను. సో మనకి ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి వాల్యూస్. సో మనకు లోడ్ ఫ్యాక్టర్ ఇచ్చిండు. లోడ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే యావరేజ్ డిమాండ్ బై మ్యాక్సిమం డిమాండ్. ఓకే. సో మనకు మ్యాక్సిమం డిమాండ్ ఇచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి వి గెట్ యావరేజ్ డిమాండ్. సో ప్రాబ్లం ఏం లేదు. సో ఇంకోటి ఏంటి, ప్లాంట్ కెపాసిటీ ఫ్యాక్టర్, రైట్. ప్లాంట్ కెపాసిటీ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి ఫార్ములా? ప్లాంట్ కెపాసిటీ ఫ్యాక్టర్ యావరేజ్ డిమాండ్ బై కెపాసిటీ, ప్లాంట్ కెపాసిటీ. ఓకే. సో ఇక్కడ నుంచి విల్ ఫైండ్ కెపాసిటీ. ఓకే. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ విల్ ట్రై టు ఫైండ్ what is average demand. Average demand is equal to load factor into maximum demand. Okay. So what is load factor? Load factor 0.75. So 3/4 into maximum demand. Maximum demand 500. Okay. Right. So next. So what is plant control factor? మనకి ఏంటి, ఫస్ట్ కెపాసిటీ కావాలి. సో కెపాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యావరేజ్ డిమాండ్ ఏంటి, 3/4 into 500. సో 3/4 into 500. సో 3/4 into 500 by plant capacity factor 0.75. సో ఇక్కడ 3/4 0.75 దే గెట్స్ క్యాన్సల్డ్. ఇది 0.75, ఇది 0.75. సో మనకి ఏమొస్తుంది, కెపాసిటీ, ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 500 megawatts. Installed capacity is equal to 500 megawatts. What is the formula for reserve? Capacity is equal to maximum demand plus reserve కదా. So this is the formula for ఏంటి, కెపాసిటీ. కెపాసిటీ ఎంత వచ్చింది మనకు, 500 వచ్చింది. సో వెన్ హియర్ బోత్ కెపాసిటీ అండ్ మ్యాక్సిమం డిమాండ్ ఈక్వల్ వస్తుంది. చూడండి ఒకసారి, కెపాసిటీ 500 వస్తుంది, మ్యాక్సిమం డిమాండ్ 500. వి గాట్ ఇన్ క్వశ్చన్, ట్రై టు గో బ్యాక్. మ్యాక్సిమం డిమాండ్ అనేది 500. maximum demand of a power generation organization 500. Okay. So plus R. So what is this R? So R ఏమవుద్ది, 0 అయిపోద్ది, అంతే కదా. Plus R, right? So R is equal to 0. So the reserve capacity is equal to 0. So the reserve capacity of the plant, we got it as 0. So now let's get back to next question.
So a plant having a maximum load of 500 megawatts. Maximum demand వచ్చేసి 500 megawatts. 500 megawatts. The plant capacity factor of 50%. So plant capacity factor వచ్చేసి 50% అన్నమాట. Okay. So plant load factor వచ్చేసి once again we have 75%. First we'll try to write the given data, then find the required thing. So next to plant utilization factor. So from formulas what all do we have? So plant capacity factor అంటే ఏంటి ఫార్ములా మనకు? Average demand by capacity. So plant load factor అంటే ఏంటి? Average demand by maximum demand. Okay. So what all do we have? మనకు plant capacity factor ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? We have seen, right? Average demand by maximum demand to maximum demand by capacity. అంతే కదా, అక్కడ రాస్తే ఏమవుతుంది? యావరేజ్ డిమాండ్ బై మాక్సిమం డిమాండ్ ఏమవుతుంది? ప్లాంట్ లోడ్ ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది. సో మాక్సిమం డిమాండ్ బై కెపాసిటీ వచ్చేసి ప్లాంట్ యూటిలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది. ఇదే ప్లాంట్ యూటిలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్, మాక్సిమం డిమాండ్ బై కెపాసిటీ. సో ఇది ప్లాంట్ కెపాసిటీ ఫ్యాక్టర్. సో ఫ్రమ్ దిస్ మనకు ప్లాంట్ కెపాసిటీ ఫ్యాక్టర్ ఇచ్చిండు 50%. సో 0.5. సో plant load factor 0.75 given data. Plant utilization factor is being asked. Okay. So what is plant utilization factor? Plant utilization factor 0.75 by 0.5. That's what you get. So ఏమొస్తుంది? 3/4 into 1/2. So you get as 6/4, like something somewhere you went wrong. Okay, let's see. Okay, ఇక్కడ మనం reverse రాసాం. This is not 0.75 by 0.5, it is the other way. Okay. ఇదేమవుద్ది? ప్లాంట్ యూటిలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే 0.5 by 0.75. 0.5 by 0.75. ఏమవుద్ది? 1/2 by 3/4. So 2/3. And at the 0.667 somewhere you get. So this is the plant utilization factor. So it is less than 1, obviously less than 1. So 0.667. So that's how you need to calculate. So this one standard formula we have written in notes as well. So I tried to derive once again so that you have a better picture. So these are the few questions that are asked in previous IES gate and all. So కొంచెం standard ఎక్కువ ఉన్నాయి when you compare with the other questions.